E aparentemente tá tudo certo. Quero. E bora lá. Começar aqui com nossa livezinha de Harry Potter e a Câmara Secreta, versão de PS1, jogado no PS3. Eu não mexi no som desde a última live, então deve tá bom. Nostálgico demais. Enquanto faz o loading. Vou jogar em inglês. É o idioma que eu consigo entender menos pior. Mas um pouquinho mic, beleza. Deve estar com 53% de progresso. Só vamos. O olho do PS3 está um pouquinho sujo. Bora lá. Para efeitos práticos, ela do jogo um pouquinho. Harry played Quidditch against Slytherin, and during the match, a rogue bludger broke his arm. Harry ended up in the hospital wing. That night, Harry discovered Colin Creevey had also been petrified. When he was better, Harry met Hagrid in Diagon Alley to get what he needed for the Polyjuice Potion. Basicamente, ele está recapitulando o que a gente fez na última live, que eu joguei Quidditch contra a Sonserina e um balaço revoltoso quebrou o braço do Harry. Ele foi no hospital e naquela noite o Colin Creevey foi petrificado. E quando o Harry melhorou, ele encontrou Hagrid no beco diagonal para pegar os ingredientes para a poção Polyjuice. Diagonal aí. Aguinha. Go and get your supplies, Harry. I'm going to the pub to meet some old friends. I'll meet you back here in a while. Pega os trecos, o Hagrid vai pro boteco beber. Due to some faulty cauldrons causing a stir, we are still closed. Esse aqui ainda bem não tem um minigame de Gringotts. Harry, I found the perfect place to make the Polyjuice Potion. Moaning Myrtle's bathroom in the upper castle. Come as soon as you have all the ingredients. Yours, Hermione. Ah, bem isso na legenda. Nice earmuffs, Potter. Did your mum make them for you? Oh, I am sorry. I forgot. Malfoy, you're almost as funny as Filch. Now get out of my way. All right, Four Eyes. Oh, by the way, I've left a nice prize for you in this shop. Enjoy. Ele zoou a loja. Vamos na loja que o Malfoy zoou. Bom dia, bot do Streamholics. Apareceu. Chat. Please help me. Somebody's released a gang of pixies in my shop and they're wrecking the place.
I'll give you anything you need if you can stop them before they destroy my shop. Potter dos minigames. Thank you so much. How can I repay you? Have you got any leeches? There you are. And thanks again for your help. Acho que vou baixar um pouquinho. Tudo der certo, agora o volume tá bom. Espero. Os loadings. Tipo, comprou o que você queria, agora vaza. Olá, Michael. Bom dia. Tudo bem, sim. Ontem eu consegui dormir cedo, então deu pra começar a live relativamente cedo também. Welcome to the magical menagerie. It doesn't look very Christmassy in here, does it? Is this better? How can I help you? Can I have some lace-wing flies, please? I do indeed have some lacewing flies in stock, but they move too quickly for me to catch. They're hiding in one of these boxes. If you can catch 5 for me, I'll let you keep them. You need to collect all the flies within the time limit. Mais minigame. Nossa, esse minigame é igual ao do primeiro jogo. Ah, agarrei na caixa. Oh. Well done, you've collected all the flies. I certainly won't be missing them. Now, buzz off. Pegou as moscas, agora vaza. Beleza. Autosave. O Hagrid já tá ali. Eu quero ver aqui esses cantinhos. Ooh, what a lovely young man you are! Mais gato ali. Today is a Goblin Bank holiday. Therefore, we are closed. É feriado de duendes bancário. Por isso eles estão fechados. If you've got all your stuff, we'd best be getting back to Hogwarts. E terminamos esse trecho do Beco Diagonal. 2 minigames e partiu voltar a Hogwarts.
Well done getting all the ingredients I asked for. Did you manage to get any powdered horn of bicorn? Yes, but I had to sneak into Snape's office last night to get it. She wouldn't get me creeping about in Snape's office, especially at night. Here's the flaxweed and knotgrass. And here are the boomslang skin, lace wings, and leeches. How long until the Polyjuice Potion's ready? I'm afraid we still need some extra ingredients. Something from Crab and Goyle. I've already managed to get some hair from Millicent Bulstrode. I hope you're not saying that you're going to turn us into Crab, Goyle and Millicent Bulstrode. Well, Crab and Goyle in particular are the only people Malfoy trusts. He'll tell them anything. You do want to find out whether Malfoy's the heir of Slytherin, don't you? Of course we do. I just hope that the Polyjuice Potion will wear off. That's all. Of course it will. Ron, I think you should try and steal some hair from Crab and Goyle after lunch. They like to have a nap after feeding their faces. I've got a bad feeling about this. Come on, Ron. Let's leave Hermione to prepare the potion. Basicamente aqui, a Hermione ela tá fazendo a poção polissuco. Agora a gente precisa de um fio de cabelo do Crabbe e do Goyle para a poção dar certo. Uma multa. This is a girl's bathroom. You're not a girl. Get out! My life was nothing but misery at this place. And now people are coming along, ruining my death. Potter. Música tensa. Hogwarts is like a maze. I suggest you follow the carpet if you want to get back to the common room. I suppose I'd best get some hair from Crab and Goyle. Good luck. I'll meet you by the common room later. Beleza, aqui tem uma... Liberou essa parte de cima do castelo, né, que eu posso explorar. Mas como o foco aqui é fazer a história, só vamos. Venha para mim. Primeira vez que eu joguei isso quando eu era pequeno, que deu essa voz no fundo, mas eu me caguei inteiro. Harry, Crab, Goyle and Malfoy are in the Great Hall. They've enrolled in the dueling club. I wonder who'll be teaching it. Let's hope it's not Lockhart. I've had enough of him for one day. Aqui pro grande salão. Pega as vidinhas. Mais uma passagem. Save. O jogo não tem save manual, eu acho. Verificar. Não, não tem save manual. Harry, have you heard? Malfoy's in the Great Hall and he's challenging everybody to a duel. Yeah, and no one's beaten him yet. Why don't you go in and duel with him, Harry? I hear you're pretty good. Go on, Harry. I'm sure you can beat him. It'll be great to wipe that smile off his slimy Slytherin face.
Basicamente, tá tendo um clube de duelo, o Malfoy tá ali batendo em todo mundo. Agora eles querem que eu bata no Malfoy. Com prazer. Ledger. Pô, que música boa. If it isn't the great Harry Potter. Fancy a duel? I'm something of an expert. Go on, Harry. You can do it. Better watch out for the candles, Potter. They've got special jinxes in them. Trust me, you're going to need all the help you can get. Round 1. Get ready. Duel. Remember what I taught you, Harry? Get ready. Duel. Expelliarmus! If you think that makes you the winner, you've got another thing coming. Try this, Potter. Serpent Sortia. Magia bem avançada. Falando do segundo ano conjurar uma serpente. Para, diabo! Foi bem metade da minha vida ali. Hissing furiously, the snake slithered towards Justin Finch-Fletchley. "Leave him alone," Harry shouted. At least, that was what he thought he'd shouted. When he looked up at Justin, he was met with an angry look. What do you think you're playing at? The snake was lying slumped on the floor, docile as a thick black garden hose. So why was Justin, and everybody else for that matter, regarding him with a look of horror? You're a parcel mouth, Harry. Why didn't you tell us? Harry didn't know what a parcel mouth was, so Ron told him. You can talk to snakes, Harry. Hermione informed Harry that being able to talk to snakes was what Salazar Slytherin was famous for, and how the whole school was now going to think that he, Harry Potter, was the heir of Slytherin, and therefore responsible for the attacks. Dumbledore wasn't in his office when Harry got there. It was a very interesting room, however, and nearby Harry spotted the sorting hat. As he approached it, the hat spoke to him. You've been wondering whether I put you in the right house, but I stand by what I said before.
You would have done well in Slytherin. Harry's heart plummeted. He told the hat he thought it was wrong, and then a strange gagging noise behind him made him wheel around. Harry yelled in shock as the bird burst into flames, only to emerge from the fire more beautiful than it was before. Then the office door opened, and Dumbledore came in. Fawkes the Phoenix is really very handsome, isn't he, Harry? Harry nodded, still shocked by the sight of the bird bursting into flames. Dumbledore explained how phoenixes were fascinating creatures. They can carry immensely heavy loads, and they make highly faithful pets. Dumbledore went on to say that he didn't believe Harry was the attacker plaguing Hogwarts, and he asked if Harry had anything that he wanted to tell him. Harry thought of the disembodied voice he'd heard, and his growing dread that he was connected to Salazar Slytherin, but in the end, he didn't want to say anything about them. Resumindo o que aconteceu. O Harry falou com a cobra, todo mundo ficou assustado. Daí ele foi pro escritório do Dumbledore. O Chapéu disse que ele teria se dado bem na Sonserina, ele disse que não. A Fênix pegou fogo, Dumbledore entrou. Now that everyone knows you're a Parselmouth, E they've convinced you're the heir of Ron Slytherin. You don't think it's me, do you? perguntou se... Of course not. There's no way Sim, you're the segue heir, lá. Harry. Thanks. We need to finish the Polyjuice Potion and prove that Malfoy's the heir of Slytherin. That way we can clear your name. Ron, did you manage to get some hair from Crabbe and Goyle? Yes, I did. But I'm telling you, it wasn't easy. Okay, I'm sure I've done everything right. Once we've drunk the potion, there won't be much time before we turn back. Now what? We each have some of the potion, add the hairs, and then drink it. I'm still not sure about this. Ready? Ready? As I'll ever be. 1, Ele é 2, fraca. 3. Eu já tô com outro controle aqui caso a bateria acabe. Are you two alright? Yeah, unbelievable. Hermione, are you okay? Fine. I'm fine. Go on without me. Well, if you're sure, we'll meet you back here later. Back here later. Enfim, a gente tomou uma poção polissuco, agora tem que ir pra sala comunal da Sonserina e agora tem um minigame terrível. Terrível. Ah, Hermione said that we may have some difficulty moving because Crabbe and Goyle are bigger than us. Okay. I won't try jumping across any gaps. We'd better get going before the effects of the Polyjuice Potion run out. We need to find out where the Slytherin common room is. I hope we can find someone to follow. There's a Slytherin now. Quick! Follow him and don't lose sight of him. mais uma vez eu pergunto. Toda vez que o aluno da Sonserina precisar ir pra sala comunal, ele tem que passar por isso. Olha só. Que legal. Quase caí. Cara, esse castelo não me parece muito prático.
Ah, morri. Lembrando que por causa do efeito da poção, o controle é terrível, eu não posso pular. Começo, jogo cretino. Ah, tá doendo a mão. Vou dar game over nesse ritmo. Quase caí. Por aqui na esquininha. Beleza. Parte super fininha. There you are! Have you two been pigging out in the Great Hall all this time? How did you know? People seem to think that Saint Potter, the Mudblood's friend, is the heir of Slytherin. I wish I knew who it really is. I could help them. You must have some idea who's behind it all. You know I haven't, Goyle. How many times do I have to tell you? But I know one thing. Last time the Chamber of Secrets was opened, a Mudblood died. So I bet it's only a matter of time before one of them is killed this time. I hope it's Granger. Basicamente tudo isso por nada. Malfoy não sabe de nada. Harry Potter é a Câmara dos minigames. Get out! This is a girl's bathroom. No boys allowed in here. She's gone mental! Drench the flying objects before they hit you! Almost as funny as throwing a book at me. Let's all throw books at Myrtle because she can't feel it. What a lovely game, I don't think. Here, why don't you have it? Esse minigame é pra pegar o diário de Tom Riddle.
Save. Uma luzinha piscando. Bateria fraca. I'm glad we changed back. I didn't like being Crab one bit. I wonder where Hermione went. I hope nothing went wrong with her potion. Quase morrendo. Vou aproveitar que eu tô calminha. Vamos trocar de controle. Como graça. Controle, reatribuir. A. Beleza. Looks like Hedwig's dropped a letter. Ijas deixou uma carta. Harry, I'm very displeased that you missed my new defense against the dark arts class. To be a successful wizard, you have to study with the best. Come along to my office for a private lesson. Professor Gilderoy Lockhart. Looks like you're still Lockhart's #1 student. Remember that Lockhart's office is in the lower castle. I thought it was bad enough with everyone thinking I was the heir of Slytherin. A private lesson with Lockhart is much worse. Oi, Mai. I'm going to Bom see if I dia. can find Hermione. I wonder what went wrong with her potion and where she went. Pessoal que tá assistindo aí, se vocês puderem seguir a Mai. Tudo bem. Acordei cedo. Ontem fui dormir mais cedo também, né? É meu cafezinho. Pessoal comentando. Tô quase morto no jogo. Everyone's saying that Potter's the heir of Slytherin. Potter's a Parselmouth. Everyone knows that's the mark of a dark wizard. Tô aqui na parte logo depois de descobrir que o Malfoy não sabe de nada usando a poção polissuco. Professor Lockhart's just left. Said he was going to his office. Office do Lockhart. Medo. A gente já tá quase na reta final, eu acho. Pra cá. Biblioteca. Ele save. Então, Mai, aproveitei que hoje você vai fazer live de tarde. Vou fazer minha live de boinha. Presidente. Como deu de ver, eu tô um pouco perdido. Nossa, ainda tá tentando. Ter casa é saudável. Professor Lockhart Office. Guess what, Harry? Hermione's in the hospital wing. The Polyjuice Potion turned her into a cat. Seems like the hair from Millicent wasn't from her at all. I hope Madame Pomfrey doesn't ask too many questions. Anyway, I suppose I should be going to the private lesson with Lockhart.
Agora que tem uma aula particular com o professor Lockhart. Eu adoro esses efeitinhos que tem de porta abrindo e tal. Foi um negócio que deu diferencial na época que o jogo foi lançado. Provavelmente eu vou voltar por aqui. Ah, Harry, you finally made it. Terrible news about young Mr. Creevy being petrified, not to mention poor Mrs. Norris. No need to worry, though, as your defense against the dark arts teacher, I'll save the day. Watch my expensive wand as it moves and press the symbols it points to. Do this 3 times and you will learn Verdimillious Duo. Are you ready? Perfection! Splendid! Splendid! Não vai ficar muito bom a nota. Sete é passável. That's the easy one. Ready now? Perfection! Very stylish. Just like me. Splendid! O timing desse negócio não é nada preciso. One more to go. Get ready. Perfection! Very stylish. Just like me. Perfection! Bem chato. Chato. Opa. You've earned a passable grade. Well done. If you come back later, you can try for a better grade and earn a special prize. Time to put the spell you've learned to practical use. Now, Harry, hold down the X button to cast a fully charged Verdimillious Duo spell. Once cast, the spell will show you objects hidden by dark magic. Use what you find to leave the room. Verdimillious! Eu acho que não é muito saudável você fazer alunos fazerem parkour por plataformas sobre abismo sem fim. Eu acho. Once cast, the spell will show you Verdimillious! Quase morri. Verdimillious! Se lasquem. Excellent, Harry! I knew you would do it! I'll have to watch myself in a few years' time, or you'll be stealing my job. Now, run along. Tomorrow is Valentine's Day and I have something very special planned. Ok. Amanhã é Valentine's Day e o professor Lockhart tem algo especial planejado. Um pouco de medo, mas beleza. Mais medo do Valentine's Day do Lockhart do que da voz. The race for the House Cup continues. Ravenclaw? Hufflepuff?
Eu acho muito sacanagem que o Corvinal fique em último. Pra quê? Slytherin. Gryffindor. Gryffindor are in the lead on house points. The race for the house cup is heating up. Sacanagem a Grifinória ganhando ponto à torta e à direito porque Harry tem um sorriso bonito. Exatamente! Ainda bem que tem um Snape pra compensar, tirando o ponto do Harry. How many cards have you received? So far, I've only received 46. But the day is still young. I've arranged a little Efeito surprise for sonoro. you and the rest Meu of the jogo. students at Hogwarts. Efeito sonoro de My beijo. friendly card-carrying cupids! Oh, you, Harry Potter, stay there. I've got a musical message to deliver to you. Valentine's cards. Ugh! Keep away from me! Eu estou sendo perseguido por anões cupidos atirando flechas de coração. Faz sentido? Em algum mundo, sim. Meu Deus! Morri! Eu morri! Respira. Tá tudo bem. Eu caí no buraco. Daí, como eu tava sem vida, deu game over. O jogo ele é bem cretino com a vida que ele dá. Eu tive que passar várias partes seguidas. Eu podia perder vida e o jogo não deu um item de cura. Parte aqui. Errado o pulo. Como é que eu vou acertar o pulo se eu não consigo ver onde que tá a plataforma que eu tenho que cair? Capei. É, não, muita sacanagem. Tipo, porra dos cupidos. Ah, tem que pular. Pra onde? Não sei. Quando você morrer, você vê onde era a plataforma. Harry flicked through the blank pages of the diary. Then he pulled out a bottle of scarlet ink, dipped his quill into it, and dropped a blot onto the first page. Excited, Harry loaded up his quill and wrote, "My name is Harry Potter." Then at last, something happened. Oozing back out of the page came words Harry had never written. Harry nearly upset his ink bottle, and then more words appeared on the page. I know all about the Chamber of Secrets. 50 years ago, the chamber was opened and a girl was killed. I caught the person who opened the chamber all those years ago. Harry paused for a second, and then wrote 2 letters. OK. The pages of the diary began to blow as though caught in a high wind, and then the diary seemed to open up, and Harry was pitched headfirst into the opening. Harry saw that he was standing in a corridor in Hogwarts dungeons.
Peering through a crack made by an open door was a boy of about 16. Harry knew at once that this was Tom Riddle, the owner of the diary. Then Harry heard someone speaking in a low whisper. Come on, we've got to get you out of here. Come on now, in the box. The voice definitely belonged to Hagrid, who, Harry now saw, was crouching down in front of a large box. Riddle suddenly stepped out from the doorway. Evening, Rubeus. It's all over. I'm going to have to turn you in. The least Hogwarts can do is make sure the thing that killed that girl is slaughtered. The young Hagrid rose up to his full height and roared at the top of his voice. It wasn't him! He wouldn't! He never! And then, from out of the box came something that made Harry let out a long, piercing scream unheard by anyone. A vast, low-slung, hairy body and a tangle of black legs, a gleam of many eyes and a pair of razor-sharp pincers. The thing scuttled away, tearing up the corridor and out of sight. No! No! The scene whirled, the darkness became complete, and Harry landed with a crash. Later, Harry met up with Ron and Hermione. What's up? Harry could barely get the words out of his mouth. It was Hagrid, Ron! Hagrid opened the Chamber of Secrets 50 years ago! Preciso comentar uma coisa. Eu peguei esse diário da Murta há 2 minigames atrás. Então, tipo... Eu acho que eles colocaram tanto o minigame do feitiço quanto esse do Valentine's Day no momento errado do jogo. We've always known that Hagrid was expelled. The attacks must have stopped after he was kicked out. I'm going to the library to see if I can find information on Tom Riddle. And while I'm there, why don't both of you go and see Hagrid and ask him what happened? Agora, né? Sim, pro jogo fica estranho, né? Você recupera o diário, daí você faz a aula extra, você faz o Valentine's Day pra depois ter a historinha do diário. Remember that you need to collect these to power up your cloak. They only last a short amount of time, so make sure you're out of sight when they run out. You can unlock the doors by using these pressure pads. You just need to charm a nearby object onto them. Essa aqui basicamente é a penúltima dungeon do jogo, né? Que é na floresta. Nice one, Harry. I'll meet you at Hagrid's. Good luck. Tô pegando esses feijõezinhos só de feliz mesmo. Mr. Filch. Oi, Filch. Minigame stealth. Wingardium Leviosa. Tu vai pra lá. Isso, vai pra lá. É o Snape aqui também. Uma coisa tem que admitir, a música é boa. Who's there? Uma coisa pra lá também, né? Ah, provavelmente a pressure plate. Era invertida. Ui.
Leviosa! Guardian Leviosa. Vou pular de volta. Consigo. Eita. Aí. Aí, ó. Capa de invisibilidade feita pela própria morte acaba em 5 segundos. Você tem que pegar outra. Aham. Tipo, esses barulhinhos é muito PS1, né? Ó. Para o McGonagall. Who's there? Who's there? Wingardium Leviosa! Tem que dibrar McGonagall. Vem cá. Venha. Nada pra cá? Não. É só uma área pra eu acessar a outra área. Olha o Snape. Snape e o Filch. See anyone, Mr. Filch? No. I know you're there. Wingardium Leviosa! Deu certo. Who's there? Who's there? Vim pro lado errado. Yay. Dear, dear Mr. Potter. Ah, eu tava atrás do bagulho. Ah, meu Deus, volta aqui atrás. Ainda perco vida.
Próxima vez eu já sei o caminho. Menos mal. Aberto já. No students are allowed in the grounds after dark. Sério? Even you aren't important enough to be outside after dark. Ai, jogo. Agora, você não tá aqui cuidando, palhaço. Será mesmo? Bora. This pressure pad has a different image on it, and there are no objects to charm. Basicamente, eu mesmo tenho que pisar e tem um tempo. E não tem mapa. Mas o Snape tá ali, como é que eu... Isso, vai pra lá. Boa. Tenho, só pra chegar na dungeon. Harry. Shh! Someone's talking to Hagrid. Yet again, Cornelius, I tell you that taking Hagrid away will not help in the slightest. That must be Cornelius Fudge. He's the Minister of Magic. My dad's boss. Quiet, Ron. Look at it from my point of view, Albus. I'm under a lot of pressure. Got to be seen to be doing something. If it turns out it wasn't Hagrid, he'll be back and no more said. So, where am I going? You'll only be going for a short stretch, Hagrid. It's not a punishment, more a precaution. If someone else is caught, you'll be let out with a full apology. Not Azkaban. Come along now, Hagrid. If anyone wanted to find out some stuff, all they'd have to do would be to follow the spiders. That'd lead them right. That's all I'm saying. Ron, look at all the spiders. Essa parte. I'm going to follow them. Chega a dar ruim. All right, be careful, Harry. I'll go and tell Hermione what we've heard. Penúltima dungeon. Bora lá. Tela de loading já é aterrorizadora. Hagrid said to follow the spiders. Follow the spider.
Ah, né? Perdenigas. A vida. Duas. Ai, ai, ai. Daí, mídia, tudo bom? Como é que você tá? Coloca numa. Tudo bem. Só um pouquinho que agora o pau tá torando, já vou dar teu indico. Pá. Não, o pessoal que tá assistindo, se puder seguir a mídia, ela é especialista no joguinho de Valorant. Não, morrer tá no jogo, né? Então... E daí, como é que tu tá? Aonde? Defeitinho sonoro. Ah. Não amar esse joguinho. Vai em casa. Ah, imagino, né? Não esquenta. Stand where I point, look upon the waterfall, and you shall see the light. Pode morrer. Eu já saio da cutscene pro bicho vir em cima de mim. Dumbledore. Matar esse bicho só pelo cartão do Dumbledore. Eu não tô fazendo os extras, mas como é o cartão do Dumbledore... Não era pra ter pulado aqui. Ô Harry, tá de sacanagem.
Tem que ativar os dois. Tá. Fui trollado. Quero ativar o primeiro. Esse. Quase morri ainda. Perdi metade da minha vida nessa plataforma. O cacete. Palhaço. Medo. A câmera fixa. Uia. Trasmos aqui. Se fosse reto ia cair no bait. Mais stealth de trás. Espero que tenha esse dead end aqui. Talvez. Não. Ah, tem coisinha aqui. Me viu? É rápido. Ah, que mentira! Espera aqui. Vamos aqui dentro. Ok. Aqui não vem até ali. Agora eu posso ficar aqui no espacinho. Agora tem que esperar ele voltar. Ai, ai. Enquanto isso a gente toma uma aguinha. Passa, passou. Quase que eu levei o outro trasgo. Esse aqui vem pra cá.
resposta. Mas esse aqui já tá vindo pra cá. Perfeito. Acho que eu cheguei no Lerda do Aragog. Pra que essa parte dos trasgos também, né? Boss fight. Who is it? I'm a friend of Hagrid's. Huh? Hagrid's in trouble. That's why I came. In trouble? But why has he sent you? They've taken him to Azkaban. They think he set a monster on students. I come from a distant land. A traveler gave me to Hagrid when I was an egg. He cared for me, kept me in a cupboard, and fed me. When I was blamed for the death of the girl, Hagrid protected me. Now, I live in the forest. So do you know what did kill her? The thing that lives in the castle is an ancient creature we spiders fear above all others. We don't speak its name. Okay, I'll just go then. Go? I think not. Meu Deus. Custo. Não dá pra pular cutscene. When? So do... The thing? Oh... Go.
Eu. Muita aranha, foge. Foge tenso. The car screeched to a halt, and Harry dived inside. Hurry up, Ron! The door slammed shut, and Ron didn't need to touch the accelerator because the car was already speeding away. Notei erro de continuidade. O Ron não foi com a gente. Ele foi na biblioteca junto com a Hermione. As the car wound its way cleverly through the widest gaps, following a path it obviously knew. After 10 noisy, rocky minutes, the trees thinned and the car stopped so suddenly they were nearly thrown through the windscreen. They had reached the edge of the forest. Harry and Ron arrived safely back in the Gryffindor common room. What was the point of going in there? What have we found out? I'd like to know. That Hagrid never opened the Chamber of Secrets. He was innocent. Aí, ó. Hagrid era inocente. Foi o que a gente descobriu depois de todo esse rolê. Agora deve ter mais alguns minigames e daí já é a dungeon final. Ron, I'm sorry, but this will be a bit of a shock. There has been another attack. Oh no. Who? I am very sorry, but your friend Miss Granger was found petrified near the library. I have asked all students to remain in their house common rooms. I also have some rather bad news for you in particular, Mr. Weasley. I'm sorry to tell you that your sister, Ginny, has gone missing. The suspicion is that she has been taken into the Chamber of Secrets. Não é a suspeita. Oh, no. O herdeiro pichou na parede que levou ela. Aragog mentioned that the last time the Chamber of Secrets was opened, a girl was found dead in a bathroom. What if she never left that bathroom? What if she's still there? Moaning Myrtle! Go to the girl's bathroom, Ron, and find Moaning Myrtle. I'm going to find Lockhart. Lockhart? Why? He's the defense against the dark arts teacher, and whatever's attacking people is definitely involved in the dark arts. Okay, I'll meet you in the girls' bathroom. Ginny will be alright, won't she, Harry? Basicamente, Don't worry, Ron. Hermione foi We'll petrificada, Ginny and then sumiu. I'll close the Chamber of Secrets for good. E a gente vai atrás do Lockhart pra ele ajudar a gente. Ha, ha. Ai, ai. Esses jogos engraçados. É que, se eu não me engano, é a última chance que eu teria de explorar o castelo. Lockhart's Office.
Tum, tum. Agora que eu notei que o doguinho tá ali dormindo. Doguinho. Doguinho. Isso que dormiu a noite inteira. Eu acho. Strange. Why is the door locked? I'd better find another way around. Ok, um minigame. Um jogo de memória que eu tenho que lembrar o caminho. Vai se lascar. Feijãozinho. Pra quê, né? Pela direita. O ciclo. Esse jogo tem umas coisinhas que irritam. Não mente não. Não! Eu perdi tudo minha vida. Você vai me trollar, né, armadura? Bom. Lascar. Aqui. É o caminho. Deixa eu ver o que tem pra cá. Tá aí, garalho. Tudo bom? Bom dia. Tudo tranquilo. Jogando Harry Potterzinho de PS1. Eu já tava devendo terminar esse jogo. Não gostei desse barulho.
Ah, esse é o barulho. Eu acho que eu fui trollado. Tá, como é que eu vou subir? Sério que eu fiz tudo isso só pra pegar uns feijõezinhos? Nossa, agora eu fui muito trollado. Oh, Mr. Potter, I'm rather busy at the moment. Professor, I have some information for you. I think Moaning Myrtle was the girl who was killed by the monster 50 years ago. She may know where the entrance to the Chamber of Secrets is. Well, okay, if you're sure. Tá, basicamente, então a gente achou o Lockhart. E a gente falou pra ele que acha que sabe onde que é a entrada da Câmara Secreta. Que é no banheiro. E ele vai seguir a gente. Grande professor. Oh, it's you. What do Levando you em want? conta To ask you how you os outros died. professores, ele não foi o pior. It was dreadful. It happened right Era in here. I lacaio do died in Voldemort this com o very Voldemort na nuca. bathroom. I remember it so Outro well. era lacaio do Voldemort passando por um herói. Olive Hornby was teasing me Outro about era my a Umbridge. glasses. I hid in a cubicle Outro era o and Snape. started crying. Then I heard a Então, boy o Lupin foi um professor bom, He said apesar de ser um something lobisomem. funny, a Mas different então, levando em conta language. todos os professores que tiveram, ele foi o segundo melhor. Na verdade, não é que ele é bobo, ele é incompetente. Tipo, é uma fraude. No idea. Se ele fosse só I bobo, just ainda beleza. remember seeing a pair of great big eyes, and my whole body seized up, and I was floating away. Where did you see the eyes? By the sinks. Look! The taps are turning into snakes! Try saying something in parcel tongue. Okay, I'll try. Open! Open. Lembra que eles usaram no I'll filme. go first. Desculpa. Well, it looks like you boys don't need me, so I'll be off. We'll be right behind you, Harry. Won't we, Professor? Oh dear. Oh dear. E chegamos na Final Dungeon. Peguei sem vida, porque, né? Não, no filme, eles empurram o Lockhart primeiro. Minigame, óbvio. Minigame de escorregador. Eu tô quase morto. Eu acho que eu meio que peguei o jeito de controlar isso aqui.
Ah, morri. Ah, sacanagem. Tava no ponto cego. Olha que jogo cretino. Tava bem no finalzinho, tinha um negócio no ponto cego. É aqui que tem a trollagem, ó. Ó. Peguei. Nossa, trollagem bem no finalzinho, pelo amor de Deus. Tá. Chegamos na dungeon. Isso importa. Estamos na Câmara Secreta. Não, com certeza. Se eu levar um tapinha de qualquer bicho eu morro, mas... Welcome, Harry! Here you are at last! Careful, Harry! I think he's lost it! Lost it? Moi? No, 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 no. Not the great Gilderoy Lockhart. It's just that now is the time to end this little adventure. See? I shall go back to the school, tell them it was too late to save the girl, and that you both tragically lost your minds at the sight of her dead body. Oh no! I know what he's gonna do! He's gonna try and hit us with one of his memory charms! Yes, indeed. The famous Lockhart memory charm. I'm sorry, boys, but it is for the best. Ah, eu tenho que duelar com ele. Watch out for the memory charm! Morri. Ah! Bora. Menos volta aqui. E volto com a vida cheia. Se eu soubesse que voltava com a vida cheia, eu tinha me matado. Feitiço rápido, jogo. Morre, desgraça. Ah, o minigame de duelo é legal. Ron, are you okay? Ron! Yes, I'm through here, I'm fine! Lockhart isn't Tá though. passando na He rua o got carro do blasted by his concerto de own panela. memory charm. What are we going to do now? Well, we can't get through this lot, it'll take ages. There's only one thing to do. You wait here and I'll go on. Ginny's been down here for hours, and if we waste any more time, it might be too late. Okay, Harry. I'll start trying to shift some of this rock so you can get back through. É melhor que joguinhos por aí mesmo. Tem que admitir. Tô com metade da vida. Esse minigame de duelo é legalzinho. Ele tá com os feitiços diferentes, tal. Já vi piores.
Com certeza. Opa. O jogo não é tão sacana assim. É uma poção que recupera a vida. Ah, eu tenho medo desse bicho. Morre. As leis... Já tô com medo das lesminhas, imagina o cobrão. Morre, desgraça. Carregado é só 2. Aqui eu tenho que ir em cada parte da sala para erguer as plataformas e chegar no final. Bem básico. Só isso. Tem uma cutscenezinha. Vamos na porta mais perto primeiro. Túnel perdido. Se taca dos bagulho. Vou sniper os bichos, não quero nem saber. Esse rato é um cachorro assim, um rato gigante. Tá, aqui não dá pra sniper os bichos. Pegadinho. Quase que o bicho me deu dano. Ué? Ah. Agente secreta. Ui! Deu certo. Aí, primeiro subiu um bocadinho. A segunda, ali no fundo tem um caldeirão se precisar de vida, mas tá suave. Mais ratos. Nada. Lesminha. Tô escutando mais ratos. Ah, é o ratinho pequeno. Wingardium Leviosa!
Apertei o botão errado. Leviosa! Ok. Ai, não, parte stealth não. Por sinal, o que esses bichos estão fazendo embaixo do castelo? Não sei. Pelo menos não perco vida. Terceira pessoa. Vai pra lá, o outro vai pra cá. Nada. Como é que eu vou driblar esses bichos aqui? Opa, oi Nathan, tudo bom? Bem-vindo. Nathan Noob 79. Aqui jogando Harry Potterzinho numa parte um tanto quanto stealth. Acho que vai dar ruim. Deu ruim. Pelo menos eu não perco vida. Então tá suave. Tá. Eu acho que eu tenho que ir atrás. Eu tô apontando pra tela, não sei porquê. Tem que ir atrás desse que tá indo lá pra longe e me enfiar naquele cercadinho. Esse cantinho. Aham. Como esse ali não me viu, não faço ideia. Vai vir pra cá, tá. Pasta. Passa. A carona com o bagulho indo. Aproveitando, Nathan, você falou da Kushina e da Moni. Deixa eu dar um indica aqui, né, pra quem ainda não conhece. A Moni do Resident Evil Database. Melhor canal sobre o Resident Evil em todo o Brasil. E a Kushina, que é especialista em Final Fantasy. Ok, minha vida tá cheia, eu vou encarar esse aqui. E tá, vou ter que bater nessa armadura. Consigo virar nela daqui? Não, o jogo não deixa. Faleceu.
Verde-melissa. Eu tenho que... É fácil. Mesma coisa, tem que pegar uma carona com o bagulho. Lascar. Eu quero os pontinhos dessa armadura. Pronto. Verde-melissa. Corre, Berg. Berg. Já sai da porta com o bicho vindo na minha cara. Pra cá não tem nada. Duas. E... foi suave. Apertei o último balangandil. E como minha vida não tá cheia, vamos fazer só pra dizer que fez. Olha, por enquanto tá sendo mais fácil que a Final Dungeon do Pedra Filosofal. Vamos ver como é que vai ser o boss, né? Come to me. Tô indo. Autosave, sempre útil. Estou com quase 2 horas de live e cheguei na câmara em si. Ginny! Ginny! Don't be dead! Please wake up! She's alive, but only just. Ginny's been writing in the diary for months, pouring out her soul. And as she did, I grew stronger, until I had enough power to start pouring a little of my soul back into her. Ginny Weasley opened the Chamber of Secrets. She daubed threatening messages on the walls and set the Serpent of Slytherin on the Mudbloods and Filch's cat. I'm afraid Ginny told me all about you, Harry. So I decided to show you my famous capture of that great oaf, Hagrid, to gain your trust. One day I hoped to lead another in my footsteps, to finish the work of Salazar Slytherin. I knew you were on the trail of Slytherin's heir, so I led Ginny down here to wait. Tom Riddle was my filthy, non-magical father's name. Do you see it yet, Harry? I am Lord Voldemort, and now, Harry, I am going to teach you a little lesson. Speak to me, Slytherin, greatest of the Hogwarts Four!
Basilisco. Folks. Folks vai me salvar. E ela entrou dentro da parede. Tem que bater quando ela abrir a boca. Gryffindor sword. Maybe I can redirect the backwards venom. Ow! This venom hurts. Palhaço. Vai demorar um pouco. Reflete mal esse. E recuar. Peso. Recua. Mais um tiquinho, a cobra vai pro saco.
foi meio estranho. Aí, aqui nós mata a cobra e mostra a espada. Nossa, o Tom Riddle ficou putinho. Tacou o diário. There was silence. Silence except for the steady drip, drip of ink still oozing from the diary. The basilisk venom had burnt a sizzling hole right through it. Shaking all over, Harry pulled himself up. His head was spinning as though he'd travelled miles by flu powder. Ginny drew a great shuddering gasp. It was me, Harry, but I swear I didn't mean to. Riddle made me. He took me over. Harry told her that it was all right, that Riddle and the basilisk were finished. Come on, Ginny, let's get out of here. They were flying upwards, and before he'd stopped enjoying the ride, it was over. All three of them were hitting the wet floor of Moaning Myrtle's bathroom. Harry told them everything. He told them about hearing the disembodied voice, how Hermione had finally realized that he was hearing a basilisk in the pipes, how Aragog had told him where the last victim of the basilisk had died, how he had guessed that Moaning Myrtle had been the victim, and that the entrance to the basilisk's lair, the Chamber of Secrets, might be in her bathroom. Professor Dumbledore explained that 50 years ago, Lord Voldemort, as a 16-year-old Tom Riddle, had enchanted his diary, and that diary had enchanted Ginny. Later, Harry managed to release Dobby from the slavery of Lucius Malfoy, for it was Lucius Malfoy who had planted Tom Riddle's diary on the hapless Ginny Weasley. And as for Harry, well, once again, he truly was the boy who lived. Meu Deus. Imagem feia. E terminamos mais um Harry Potter. Finally, let's see who will win this year's House Cup. E é claro, tem a taça das casas. Ravenclaw. Corvinal. Se lascando, como sempre. Hufflepuff. Slytherin. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor are in the lead on house points. Gryffindor. Ooh. Dum. Dum, dum. Dum, 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 dum. E terminamos. Argonaut Games foi quem fez o jogo. E aqui nós temos os famosos créditos. Vou achar um pouquinho. Enquanto tá rolando os créditos, eu vou procurar um canal para dar uma raid. Ok, já sei em quem a gente vai raidar. Beleza? Dá pra cortar os créditos? Não dá. Enfim, terminamos mais um Harry Potter. Vou pegar a capinha dele aqui. Harry Potter e a Câmara Secreta de PlayStation 1.
sempre deixar... Ó, o storyboard artist foi o Leon Brasil. Olha só. Temos um brasileiro, eu acho, no desenvolvimento do jogo. Animadora Shelley Johnson. E assim vai. Enfim. Exato 2 horas e 2 minutos de live. Deu pra terminar o joguinho. E eu vou setar nossa querida Ride. Vou fazer uma raid pro nosso amigo Emurakami. Ele tá fazendo talk show mostrando mangás e histórias em quadrinhos de terror do Junji Ito. Então vai lá bater um papo com ele, muito gente boa. E é isso. Vou esperar aqui completar a raid. Quem puder lá dar um oi pra ele, beleza? E se quiserem mandar alguma hashtag fica por conta. Valeu? Então terminamos o segundo Harry Potter. Faltam 7. Não, faltam 6. São 8. Faltam 6. Enfim. Capinha. Pá. Então, Harry Potter de PS1 sempre muito gostosinho de jogar. Então vou mandar a raid. É isso aí, pessoal. Valeu e falou!